second or third. You're going? Chair. This thing makes you comfortable on the left. The chair, some people use chairs. But you're going to the Chair. Давай. Зеленые, но там вакуум зеленый. Его зеленый, ребята, бастела там один. Он对不起了啊，对不起呢。我们讲这是会对不起小孩子。Sit comfortably as that supports meditation. Now allow us to open with our recitation. 顿波中的这些些光着中巴阳的不是所谓三业是波当小子的波小波只定天波给为对为考虑给吧拉那me波拉那me nam给当波三业中的的被给我小家都波拉家走这都叫自己我顿波中的心小波着中波阳的被做被三给日波当小子的波的我小波几天见波给我对为考虑给了拉那me波拉那me nam给顿波三给兄弟的被给我小家都波拉家走这都叫自己我顿波中的心小波着中波阳的被做被三给日波当小子的波的我的小波几天见波给我对为考虑给了拉那me波拉那me nam给顿波三给兄弟的被给我小家都波拉小子这都叫自己干的做我学堂子撒钱的拉公婆的母人俺的这天的那小些送的这个包给了啥子了那大公啊求的这张我一些个是给了我着让把这天送到了门外公婆给你给了啥子了心中天风之美的微笑，心中着我给了茶色，等着听着西巴松马吉，娘们开心给了茶色，公婆土地切灯泡，他们切天北灯泡。从那远天高走心，对心写了茶走，那边的江着我给为民送的车心，一度等等这一刻，西给去了茶走，这年周围那样的，老板的老让的呢，心愿当个远天天，跟着那样茶走。给把将没相信，给我本身所为给，让给三内永存的三界的为，开马的为满人难，给马是我是不知道，没乱不当真当不，这些全能真的。此乃的当些谁把一个帮头呢，跟着的。看到那当西为老准备，西为错了装着我的手。To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, Lord of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakti clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans who were born on this earth, he paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain,
Fame that blazes in the three worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme sign, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Your immaculate three worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of mirror with qualities like a vast ocean, to you, the one God, the thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that Dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous action, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the four faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Gunjo sumla cha salwan de gen da gen da ban de je na jam den de yabu ka ja go pon bo re long ge long ge gen de chen bo dan jan ju sen be gen de chen bo dan da ji tu shu de de se jam den de za mo na wa xie jia wei xue ge dan da ge den gen zen la nyang ba ro shu so yan de ze jan ju sen ba chen bo pa ba xie re ze wan ju xie ra ge pa ru du chen ba sa mu xie ba ni la nam pa ta xin gong bo ma te da la ya ra xin ge tong pa nam pa ta wo ne ne san ge ge tu se dan chen ba xie ri bu jan ju sen ba chen bo pa pa chen me ze wan ju la de ge che me so ri ge bu gang la la xie ra ge pa ru du chen ba sa mu xie ba de ba ze xie da la pa ra cha de ge che me ba da jan ju sen ba chen bo pa pa chen re ze wan ju gi che dan de ba sha de da de bu la de ge che me so xie ri bu ri ge bu an ri ge bu mo gang la la xie ra ge pa ru du chen ba sa mu xie ba de ba de da na ba ta ra ja de bu bo ma bo de da la ya ra xin ge tong pa na ba ra ya da ba ra xie ze da wo su dong ba wo dong ba ni su lu dong ba ni xie ma yin dong ba ni le gan su xie ma yin no de xin de zo wa da lu xie da de xin da na ba ra xie ba na dong ba wo xia ri bu de da che dan che dong ba ni de zhen ni me ba ma ke ba ma ga ba ti ma me ba ti ma dan de wa se wa me ba gang wa me ba wo xia ri bu de da wen na dong ba ni la su me so wa me de xin me na ba ra xie ba me na wa me na me che me lu me yi me so me cha me chi me ro re ga me cho me do me ge ka me ba ne yi ge ka me yi ge na ba ra xie be ga ge ba du ya me do ma re ba se ba me ba shi me ga shi se be ba do ya me do de xe do du me ku ju wo da go ba da la me yi shi me to ba me ma do ba ya me do sha ri bu de da we na jan ju sen ba na to ba me bi chi ru shi ra ge ba ru du chen ba la ten ji ne de san ma chi ba me chen tra ba me de chen ji lo le chen du de ne nyang le de be ta ra chen du de sun de nam ba shu be sang ge tam che kyan shi ra ge ba ru du chen ba la ten ji ne yang da ba ra so be jan ju de mong ba ra so ba ra sang ge so de da we na shi ra ge ba ru du chen be ma ri ba chen bu ma la na me be ma me nya ba da nya be ma dong ge tam je ra de xi wa che be ma me de wen da ten ba che ba chen de che ra ge ba ru de chen be ma me ba da ya da ga de ba ra sam ga de bo de so sha re bo jan ju sen ba chen bo de da che ra ge ba ru de chen ba so mo la ba ra cha wo ten ne chom de ten ge zen te le shen de jan ju sen ba chen bo pa ba chen me
se wancho la lexo she jawa jene lexo lexo riki bu de de shino de de shin de jina kyoge de ba shin de shera ge baro de jimba samola jeba jande de shin seba nam gyan je ze ye ramo chom den de ge che ka tse ne tse dan den ba share dan de bu dan chan chu sen ba chen bo ba chen re se wancho dan den be kore de dan dan ha dan mi dan ha ma yen dan ti se che ben jin jin yi ran ti chom den de ji sum ba la mu gre de. Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, to the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this, analyzing the aggregates. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all Bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, to be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Oh, Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said. And then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praised the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 아니 전주기 있잖아. 아무도 대세선 요즘에 쪄봐다 로비아 제도다 장주기 셈이 심베기다 쪄봐라 로바세다 아니 장주기 셈이 심주되는다 셈 쪄만 많이 베셈 쪄미기 셈스 가져가게 시작을 나지 이제다 돈은 쪄만 많이 베셈이 쓰나 그래서 매바 있나요 아니 쪄매 장주기 셈이 셈바지 된적이 돈은 최근 시치고 요래서 All right, then we begin class, and it is the Thursday lecture in the way of the Bodhisattva, the behavior of Bodhisattvas and what is involved
in training in just this. That is, to direct action through the awakening mind of bodhicitta, and to understand how one directs action so, and that the direction by the awakening mind of bodhicitta may be artificial. Ideally, it would be unartificial. And when it is simulated, that too is to direct one's actions through the awakening mind of bodhicitta. 뭐이 나한테 왜 인디 다 창조 아무가 좀 최 년마다 셰바 생기 아니 다 뭐, 엄마가 뭐 최소 좋아 최대양 최고 나네 피바침비 최소 좋아 어떤 이제 좋아 채봐라 엄마 꿀ung 원에 꿀ung 최 아니 꿀ung 또네 아니 랑이 제가 최 년마 최소 송아 최 셰바 최소 송아 어디가 꿀ung 돈 채버리는 거래 아니 이 꿀ung 때문에 또 꿀ung 티 나네 자가 피바침비 최소 좋고 인디 아니 피바침비 최소 생기디 아니 다 간다라 수랑이 된 많이 봐 시행이 된도 아니 시행이 뒤도 된도라다 제바치 그거 열에 세상 대인들 장주고 셈지 셈바지 동안이나 아니 다 포도 이거 자기 열에 손아 When listening, when lecturing in the way of the Bodhisattva, in order for that listening and lecturing to be authentically dharma, and of dharma, especially Mahayana dharma, for that begins with the resolve of the intention, the adjustment of one's motivation, and then when one listens, having refined their resolve, then that practice becomes dharma, and when they lecture, it is dharma, and when especially required here is that it be Mahayana dharma, the difference there too is made through the refinement of this resolve at the beginning. And it would be for the well-being, not of oneself alone, but for the well-being of others, necessarily so. And so directed then, the dharma becomes that most excellent form of dharma of all. 어야 다들 세상 인비들마다 아무 그런 삼로 카데지 고기 열었다 한번 취 신얘기 원에 취 셰바디 랑게다 거기에 대두다 저와 매봐 아니 랑도 땀다 거다 아 간다 세고 땀을 쏘고 대주다 대두고 토배지도 많이 봐 아니 신나 패마 대양 신나 간다 거기 장주고 생기 생각고 아니 나 신기 대두세 줄을 더 투야 돼 지금 삼로 땀을 이제 손 And how would one reflect upon refining the resolve? For the lecturer, it would be for their lecturing to have nothing to do with pain and pleasure, and not for reputation, nor for rewards in food or clothing, but solely for the benefit of others, and under the direction of the awakening mind of bodhicitta, so that for others, the lecturing becomes cause for well-being. 어이 다 최니 이거는 상관 땅이나 최 년바디 아니 세디기랑 대화 토야다 아니 동해 파세 토야 굉장히 그 최 년바이나 아니 고추 년바디 대버 친구처럼 로투고 말와 세상다 최 년야디 다랑기 대두다 삼로 마당 다 간다르 랑다 랑자와 다 심제 탐제 대화다 대마 동해다 채와 대치기 대치도 다랑 되게 치토야 뉴버들 하나 토배기 치도 네 최들이 얘기 인사도 그런들이 중앙이나 아니 다 그런 죄버스는 자기 열에 손으시 For the listener would not listen with pain and pleasure
presently in mind for satisfaction in this present life, were they to do so, the listening would not be conducive to Mahayana Dharma. So one listens without preoccupation with pain and pleasures in this life, and listens with a recognition that all others are no different from themselves, each themselves, who wishes to be free of pain and to find well-being. So too do all others wish for well-being and to avoid pain. And so in order to personally develop the capacity to ensure this for others, I will listen to the lecture. And when one commits oneself in this way, this is to properly refine the resolve. 다 전주 셈지 심바 이나 아니 다 그냥 간데 말씀나 아니 간데지요래 스타도 전주 꿀ung 전주 셈지 심나 아니 다 시우 편도 친구 요거 시에 차바로 와서 다 꿀ung 전주 셈지 심바 이나 아니 같이 그랬으나 다 고스 뉴버도 편도 간데지요래스나 안 가능한 전주 류 당부가 더 타라다 디과 톱진 신도 메세바스 디과 톱 첨부 신도 그랬어 하장 매번 소프트웨어 깔래하고 세번매번 되게 임바 이나 되게 이나스 아니 다 디버디바 매번 속으로 디버디 매번 마서나 아니 디버디 저거 동해 연구로 와 디버디 매번 속으로 이나 이니다 도배 장주 셈 되게 디버디바 매번 세번 세투야라 다 장주 셈 is 냠내 체니스 아니 랑이 냠내 체바 이나 아니 디버도 친구 있나야 세도 그래 장주기 쌤 많이 봐신 강기장 미국 또 친구들이 좀 해야 미국 신기 좀 두고 말했으니까 좀 한번 아저씨 잡사를 해서 those remarks having to do with the steps involved in the refinement of the intention. And then regarding the awakening mind of Bodhisattva and the benefits which are spoken of in connection with the awakening mind of Bodhisattva, as well as having to do with the artificial form of the awakening mind of Bodhisattva and what that involves. When we consider the awakening mind of Bodhisattva and directing actions and speak of the advantages which follow from this, how do advantages follow from it? How does it ensure a capacity and a potential and a force? As has been observed in the first chapter of the Way of the Bodhisattva, though non-virtuous actions have become very forceful and must necessarily be removed, it is the awakening mind of Bodhicitta that has the capacity to remove them. And anywhere where there are negativities that have grown very forceful, the only possibility for overcoming them is through the awakening mind of Bodhicitta. Nowhere else can any force be found capable of overcoming forceful misdeeds. And this is observed in the first chapter of the Way of the Bodhisattva. 아니, ශ්લોಕ 같이라. 마트 창치기 조사는 게 지금 갈래 좀 그래. 이것도 없이 신도 메세바 대니 조배 장주 쌤 마이바 멤버 계신 강기 그래서 계신 강기 genji never goes. 아니 골라 요래 킬라 요래 다 죽라 요래 Yes, 맞지. 그래서 골라 이거 쳐다.
아마 대체는 이제는 두고 볼. let me just. Understand. Virtue thus is weakened always. Evil is of great and overwhelming strength. Except for perfect bodhicitta, what other virtue is there that can lay it low? 예전에 이제 인디 다운도 장족이 생기 냠내기 돈에 심바이나 아니 되고 가져 전부 유바이나 양좀 두고 유바 아니 장족이 셈지 마심에 돈에 아니 그러나도 되고 또 전부 유바이나 아니 좀 까와 이바 다 디시비요 그래서 What is observed here is that through the practice of the awakening mind, the bodhicitta, no matter how forceful misdeeds have become, that awakening mind, the bodhicitta, is able to overcome these misdeeds. But lacking that awakening mind, the bodhicitta, there is no overcoming such misdeeds. 나와야 제가 이제 이리 아니 말도 그 멤버다 셰바티다 최강부 터바체 대양 아무 공을 자주고 생기 심바거래 바도 삼바대양 아니 자주고 생기 심바 근데 중앙에 있는 아니 담아 곰이요 곰들 담아 라운드 누가 가로 톱사위도 자주 쓰는 거가 예의발에 해서 Then in the listening and in the lecture, in the beginning, in the study, the refinement of the resolve, so that action is under the direction of the awakening mind of bodhicitta is critical. And in the middle part, when one contemplates, there too it is necessary. And in conclusion, when cultivating the awakening mind of bodhicitta, needless to say, there it is critical. 뭐야 또 간다 자주 생기 심백이 더 아니 다 얘기 자와 다 단단한 최퇴발의 선물장으로 다 디나신 거는 저 니마치기 도자니도 아니 수족이 지금 세사와 거건바 내 가르치기 여바 있나요 루마 유수리 자와 가르치기 여바 있나 자주 생기 심바 있나 아니 거랑라 이거 좀 해기 길어 줘왔지 아니 바제 손은 배에 길어 줘왔니 아니 랑기 다 직하게 게 차고도 세야 탑시 탑을 둬야 돼 어디 다 간데 유바 친구시라 요래서 Directing study by the awakening mind, the bodhicitta, as well as directing all action under the awakening mind, the bodhicitta, such that at rest and in motion, when eating, when dressing, in whatever the activity, so that that activity, physical, verbal, and mental, are all invariably directed by the awakening mind. The bodhicitta ensures that one overcomes their non-virtues, increases their stores of merit, and controls disaster and adversity. 괜찮다. 근데 인디도 맞다 말하면서 아까 전주의 셈지 셈바 이따 누가 예수님이 자와 가르쳐봐 이나에 딱고 요바디 가서 요바디 다 전주 셈 그런 전주의 셈이 셈비 표현이세 딱 말하면서 지도 나나 다 지금 밖에 지 강에게 답변은 지 밖에 밀 배나 밀 너버 체어서는 세바다 대바 아니 그거보다 토바 아니 요주 제바 아니 신라 뇌제 제바 냠달라 동중 제바 아니 말하는 지가 보라다 지게 제 밤에 제바 어떻게 가는 되지다 거기 가서 배는 이 책이 말아 말아도 지대를 내가지고 나온 게 배워 제바 아니 국제 뱀바 수수는 강에 가리 지다 게라 강에 차도다 제스미 강에 망고 용한테 이게 강가로다 이제 정말로다 내가도 가르쳐 버렸다 장주의 쌤 장주 쌤도 알면 뭐지 장주 쌤 신배기 쌤 신배기 쌤이 퐁배 온게 아니 되게 강에 되게 용이 어려서 말이야
the awakening mind of bodhicitta directs physical, verbal, and mental activities, all activities. And when it does so, then those actions gain their great forcefulness. Thus, we describe the advantages to directing actions through the awakening mind of bodhicitta in this way, and may observe too of the difficulties faced in society where some do harm to others, beating them, where others steal from others, where there is deceit, where there is condescension, where some are left in destitution, where there are these adversities faced, and where people feel pride and envy and competitiveness. These events occur from a failure. Leave aside there being a failure to develop the awakening mind of bodhicitta, but there is an absence and the failure of the development of a spirit of altruism. 야, 세상다 대조 보라다 교연 되게 라다 제 차고 용하게 교연 되게 강가로다 간다를 신변지 삼바 이 홍보다 라도이지 란진생기다 간다 기 괜찮다 되게 내주 되게 연구요래서 그래서 된대 인도도 맞다 말아서 하게 그냥 알아서 다들 등상 인도 미치도 내서 예바이다다 알아서 강화로 찍다 하게 두든 시 니만 나라야 찍 두든 사와 시제 사와 마고 통용고요 아니 제가 계속 강화로 찍 대화도 여기 차진로 미국 찍고라 강화 찍 치기 두든 소다 간데 두고 예바이네다 아니 지금 뭐 매만도 그래 주고 이거 계속 강화로 딱 합시 위유도 거지 지도 대화 용해도 사람제로 와 이나양 딱 사람제에 되네 또 되게 강화 가리진 미국 지단다 가리진 이거서 치기 공부 이야기 또 미네 아니 지금 대화 두 가지 삼문단계 요르지단 뒤인데 치기 공부로 때는 대화 두 가지다 차진 뒤 지단다 대화 두 가지 차진들에 이는 대화 두 가지 차진 이뭐 이나양 하고 대화 두 가지 차진 되게 대화 차선 좀 맞추고 돼. 얘네들이 아니 다 란진지들이 전부다. 얘네들이 통과 되게 지는 거예요. 그래서 The peril from a want of the awakening mind of bodhicitta are the adversities, catastrophes, and disasters which are met with, which we meet with. These are results of the absence of altruistic spirit and the result of the force of self-cherishing. From these, such calamities occur. Now, we today, for instance, in advanced societies, with daily developments in technological innovation, which bring forth day by day new understanding, are intended to serve as a support, to serve social welfare, whether it's building factories, schools, hospitals. The common objective is the common social welfare, and this is the objective. And while external improvements do serve this end, why
is it, though insufficient, it is insufficient because it is inevitably defeated by self-cherishing and defeated by the absence of altruistic spirit. 세상 다 치기 배나 지도이나 다 고치기 주중대 삼었던 거 뺀다 가서 미수수 개라 삼었다이네 말아도 또 류기 대답을 또 삼로 땅에 아니 직하게 답시만 고치요 이 지상계는 안줄다 당기 매봐 안자 대기 차상 털고 매봐 근데 인도자마다 디냠돌라 가리고 버렸으니까 말아도 난기 셈기 수수기 내단 라신 아니 참바지 주 아니 직파게 말한 적이 있다 수수수기 바간다 소외기 내단 대두고 돌아야다 30 지고 위여봐 또나 가서 생검 남샤디 돈에 아니 직 줘봐도 냠내 야고지 마중원이나 아니 대화 톡톡이 매봐다 생검도 치기 튀긴 되게 가라야 남이 생검도 튀긴 되게 되고 냠도 용투고 여봐이나 아니 대화 톡이야 저와 여봐 근데 이들 다 당생 남샤도 단디 다만 로종 지야기 그래서 또 쳐와 제고 여봐 진짜 그 제봐이나 아니 당만도 예스 바 동해세야다 대월 두배를 차지 야구 차기 봐 되게 남샤 시기 어디서 And where the emphasis in social welfare is on innovations externally, it is also the case for each person individually that their emphasis will be on their physical health when they consider their well-being. And this, though, is inadequate. It is inadequate, insufficient to promoting well-being and satisfaction. The necessity of consideration of a science of mind, a consideration of the nature of the mind, how memories are formed, is the necessary complement, this science of mind, the necessary complement to the emphasis on advancements made externally. And with the two, there is a prospect for well-being and satisfaction. So we emphasize the mind now through a presentation of the science of mind in order to eliminate pain and sorrow and bring about well-being. 근데 이상하다 말하면서 배는 밀을 차시라고 있나? 지난 좋아 승진 딱 중요열에 이다열에 녀와열에 근데 도와주 주기였다. 이내 땅에서 밀을 차시라고 있나? 밀려야다 미기 강도 강에 되라. 아니 밀수수기 아니기 체도 제백이 강에 찍어래. 아니 안중국 강에 찍어래. 미 수술 쇠백이 강에디 수수가 아니기 딱 한다 봐세 탑시체 수수가 동해내서는 쇠버체 아니 동해 나라에 먼저 그 동해 전부 있는 춘주니 봐 매바 시투야게 탑시디 미라니기 저거로 봐도 미라니기 세는 지투고 되면은 랑이 맞게 봐 있나 그 동해디 모두도 영어 대야마도 세 탑시 매봐 근데 이 말이 딱 말아서 강가로 수수가 영에 돈 시에 두고래라 아니 통해 돼야 요래서 맞지. Among sentient beings who are hell beings and preta, animal beings and human beings, asuras and devas, among sentient beings that are of the 6 realms, when we take a human being as characteristic of the adversity that the individual faces, they face an adversity that may be generally met with
by many of their kind, and with adversities for which they themselves are responsible. Those adversities for which they are responsible, they alone are able to treat. And as one presents itself, they must address it, correct it so it does not return in the future, reduce it to nothing in the end. It is on one's own responsibility to do so. No other does so. And we know this to be so. It is apparently the case, everywhere observed to be the case. We see that it is and have heard well that it is. Oh, yeah. 세단다 대대인비 미리 동에 세배 동에디 밀 세가 탑 이어받아. 아니 밖에 가다를 지금 미리 세 투구 이어받는데 인바 이나야 아니 땅 안도 지도 나는 가봐게 딱 지도 지고 마다 수수 게리네자 지도 이네자 딱 가다를 가서 동에 무지 아이 용디요 그 용해디 아니 가리기 퐁바레스 나는 동에디 매로 소투야 요르 소고 합시 요르 소투고르스 라바 동에 무지 요구도 가르쳐 버렸어 나버다 저거들 강에 밀려가 대단다 미지를 강에 두다 가르친 내 버렸어 딱 가서 대다 연구에 규제되고 딱 가르쳐 버렸어 제가 가르치는 가리 단계요 말에 가르치는 동아래스 어디서 딱 강에 대다 강하다 탈투요도 아니 다 수수고 미기 삼로 땅땅한테 랑 진진기 삼로도 여바 이나 아니 동해 되기도 못는 연구 여바다 랑 진진기 삼로도 파테스 총을 땅 매버 차바 이나 아니 동해 세 두고 여바 동해 매버 차 두고 여바 어디 투사 대 두고 여래서 And when the observation is made that pain and sorrow of human beings may be addressed and treated, that there is a method to it, a means to do just that. But then when the following observation is made, and it does not only apply to society at large, but to each individual apparently, that pain and sorrow seems to be ceaseless, what is it that defeats the prospect of the improvement? Why is it that pain and sorrow is not finally addressed and is continuous? Why is it so? Why the human sorrow? What is the reason for it? What is it that is insufficient that makes it so? And ultimately, it is our manner of thought, our mode of thought. Wherever there is self-cherishing, then pain and sorrow will be ceaseless. With a reduction in that pathological self-love comes the natural reduction in pain and sorrow that may be eliminated entirely, and that is the end of it. Oh yeah, that ran chinzi ko kanda ran chinzi tiki wangi ani ta ran la deba public 착바세 아니 내가데 마토비 당하지 아니 되게 차단 온게 아니 다라는 왜 병원 초리게다 마토바데 허비하게 병원 아니 토바데 시엔라 마토바 체베 초리 어떻게 간가 연구 열어서 Whether it's self-cherishing, what follows is to feel gratification when receiving, encountering what is desirable. And what follows is to feel aversion and hostility when meeting with that which is undesirable. And everywhere it is preferential greed then that follows, and prejudicial aversions that follow. 이제 그 사당을 놓게야 배는 차샤와나 배는 거 미디 미시기 아니 나는 수 장기 얘도 뭐에 수로 통하면 차바게 되차게로 얘도 뭐에 수 통하는 나와게도 그래 나시 니 암조 나시기
아니 자니에 버텨서는 차바게 라면이 버텨서는 당하게 아니 어머가가 고치바게 오고 와서다 근데 하고 차단을 것도 배식 전부지 차 잘해서 Take one's vision, for instance, when one sees a pleasant form, an attractive shape, then one feels lust. Or when one sees what is apparently an ugly shape, then one feels aversion. Or when one hears a pleasant sound, that one is pleased. And that when one hears the opposite, that one feels the aversion. That may be applied to every sense faculty, and everywhere then there's desirous attachment. 예, 세상 근데 이리 자고 간다 차단이 깨차와 이 차단이 이게 가르치기서는 다 차도 배 랑을 맞춰봐 이게 아니 밖에 시야는 차도 올라 얘기한 거래 아니 뒤게 서절 아니 그랑 시야는 터벌 미스베 깨베지 랑 터베가 지도 대선 얘기한 거래 제가 아니 그 니모슈 치료 줘야기 예 차단 창사래서 Where there is desirous attachment and where there is aversion, then naturally jealousy follows, a jealousy wanting what one does not have when others do have it. And after that, then when it grows intolerable, a competitiveness too arises. 예, 제가 이거가 랑진지 원기 랑진지 티기 원기 아무 랑진지도 매나 되게 되가 용 거예요 말아 랑진지도 여봐 이상 다 견디게 장을 내봐 대인도 다 대디 원기 다 초시행 선로 당사게 시행진지게 선로 이 개축 말아 시행진지게 선로 통도 시행진지게 선로 통소는 아니 시행을 째왔다 쇠봤다 아니 바이오다 닝지세야겠다 금방 먹고 깨고야죠 이조양 시행진지게 홍차와이도 곧 계산 시리와 말해서 These emerge from pathological self-love. Where there is no pathological self-love, these do not occur. That self-cherishing makes impossible consideration for others. There's no consideration for others, no cherishing of others, and therefore there can be no emergence of affectionate love toward others, compassion toward others. These are made impossible by self-cherishing. It provides no basis for the development of these. 근데 이들은 다 만두 파게 단다 즉 파게 중천부들에다 준중적으로 지단에 다 파게 따주기죠 아니 즉 다만다 취주스나다 줄고 그 나네 다만도 차단 파게 차단기로 잠재기 랑도를 제야다 아니 왜 랑도를 제야지 참 랑도 때나 보면 랑이 냠수랑 남자들이 랑이 장벌을 때는 아니지 간주다 강해서 답람 딱 한다 탑 카르투바디 신진지기 로고 마홍바 난 진지기 로데 바까 투야 요바지겠다 탑 중앙이나 아니 다 동에 세대다 도 두배 탑 차단 요바도 자기 어려서 In the great texts, such as the Way of the Bodhisattva, those texts too that present a view, in the view of the spiritual traditions there are, in this particular tradition, desirous attachment must be addressed, is addressed through a presentation of the practices of love which would be adopted. One pursues these practices in order to address that which defeats us, namely self-cherishing, and to develop the mind which cherishes others. Where these occur, the development of the mind which cherishes others,
and the treatment and elimination of self-cherishing, then too pain and sorrow are treated. 뭐야, 세상 다 말아도 지조 다이나 수도 게리네다 가리데 게르바이네다 지조이네다 간다 거기 배는 미스 게르질라 차샤바이는 류기 대화당 생기 대화이요. 동해래 되나시요와 나 지조라 차샤바이나 지지도 고유코랑 내당 도당 당도 고유로 차샤바이나 지거기다 고유 돈에 벤조고 내당도 아니 대지도라 가나도 거기 지조기 딱 소외기 튕기 망고 두고야다 아니 사실 망고란 거예요. 지조가가 지단 대어두가 차진 차기요. 이마 이나에 빈냠돌라 가리고 그랬으나 아 거기 대어 토비하게 차진라야다. 가진 가서 강도 시에야겠다. 안달 거기 남sem감 리반에 딱 말로든 제샤족이 아니 지금 거기 랑진지기 로디 충충다 매가 차도야. 현진지기 로디 깨주게 깨리바 배워 제약 되게 생각만 남자도 난 뒤당 아니 주주가 나도 주조 삼다다 네가 냠도 중앙이나 아니 나도 한달 대화 지금 이 첨부 용투야기 자기 하기 그래서 Whether in society at large or privately, whichever. For instance, for any private person, they experience physical well-being and mental well-being, and they experience physical pain and mental pain. And the surrounding environment, the economy, livelihoods and professions, these are conditions for well-being, but for well-being to be achieved in full, as has been said, it would be complemented by what begins here with a presentation of a science of mind with the purpose of gradually eliminating self-cherishing and of developing, where it hasn't yet arisen, a cherishing of others that is then intensified through this science of mind so that it may complement the environmental conditions, and then a well-being that is truly satisfying may emerge. 어디를 땅만도 단단히 딱 되게 단데 많아도 강한 비유지 봐. 강한 미다 생제는 강가로 그 대화 디스플레이다. 동해지 마요야게. 미유지 찍봐라. 딱 이내하고 차진 유에다네 아니 루트도 아마 두고 계제지 요구요. 땅 안한도로 차샤바 이나 땅 안한도로 루트야 차진 상황. 루트바. ran 마루나 마도 두야게 차진 차단 상황도 차요. 그래서 And all have this in common, that they seek well-being and seek a treatment to pains and sorrows. All share this as the common objective. So then is there an approach available for ensuring this? Are we able to ensure this? We are able to, and we have the supportive conditions for doing so. 제단 땅 안들어 마음들어 딱 간다를 밖에 차지에 상 이어받아 딱 룩투고 이어받는데 인도 딱 아니 딱 가르치는 가르쳐버렸다 동네 다다 가르치 동네 이어받아 가르치는 차버려서 딱한 마두가 일단 되게 깨게 하버려서 When we have the supportive conditions and are able to achieve this, when this is the situation, then why is it we face this pain and sorrow? We do because we haven't acted on this. 딱 루에데 딱 룸투야게 루에데 가르스도 딱 맞아 셈 마시와티 셈 마람도라 동네 셈 마시와티 교원기
아니 샘 배운 게 아니 레사 배운 게 아니 당은 저거 동해 연구 여러 제가 샘 마시버데 판 시와 쏘고요 디서야 그다다 아니 다 샘감 그 남샤데 아니 다 예버도 하고 켜바지 아니 사바체 거 차래서 What is it that has to be accomplished? What must be accomplished is a pacification of the unpacified mind. When the mind is unpacified, it is perturbed in the perturbations it engages in negative karmas. The result of these are pain and sorrow. So the unpacified mind must be pacified. And it is with this end in mind that there is a presentation of a science of mind which one studies and must contemplate. 예, 근데 이래서 마도 샘 마시와 시와 생기다 샘 시와 생기다 땡이지 샘디 다 땡이지 샘디 줄라 마제나 다마도 거두 땡이지 샘 제시랑이 줄라 마제바 봐도 다 샘디 마시위 샘 자도 샘 남도 광도 셔친데 다 땡이지 샘소나 안에 뭐 남도 까사로 남도 까서도 샘 시와 생기 잘해서 The unpacified mind would be pacified. Mental concentration, samadhi, is the pacified mind. Until samadhi is developed in the mind, up until that moment when samadhi arises, all along the way, one remains bound tight by afflicted minds. With the development of samadhi, discursivity ceases, and the pacified mind is one. 예, 사실 되게 쌤 시와 때까지 시내다 하동스다 시내다 하동스도 쌤 시와 내봐 아니 쌤때 시와 내봐 대한배 라와유다 아버통 그래서 다 탈두게 쌤다 시내다 하동스 예, 되게 시내게 쌤 하동 되게 용야 같은 나다 아무 냠내 쪽으로 쌤 내보라 쌤 내봐 거라 제가 쌤내도 야고 용야 같은 나다 아니 쌤 당자 야고 배sem이 배다 공부 당자야고 배다 수능 쌤만하지 용토야게 이 용하는 다 아무 되게 쌤이 냠도를 내가 내니 룽디도 따라하는 배쌤 강자 간지 숙체모 보고 유에다 매대 아니 룽도 날리고다 룽디 또 야마 좀 조제도를 야고 룽당당도가 나와야고 보고 열어 제가 아니 답하게 룽디 내다되게 돼 The pacification of the mind is the serenity of mind for insight. It is the mind abiding serenely with its autonomy. That is what the pacified mind is in the end, a serenity for insight. And so we must place the mind so that it abides, dwells serenely. And to this end, there must be a clarity and alertness in the mind as one would intend for their mind. And this is enabled by exercises of the moving winds, where states of mind depend upon the movement of the moving winds. Where it is so, there must be a mastery of the moving winds. And so we consider the places and exercises of the moving winds. 예, 제가 다 룽디
야뭐 중음다 옹이 내버다 옹무버 내버 누가가 라라다 아룸 내버 야고 용아 된다라 나 룸이 주사게 짜네 룸이야뭐 도서 짜나 도고서 나 짜게 내다다 야고 짜게 파 짜도 파 카체라 카체 주 담서라 담려서 르투가 되게 고요래 손 The moving winds involved in breathing with the inhalation and the exhalation themselves exercises for situating the moving winds. The situating of the moving winds occurs along the channels, and one exercises the channels so that they are open, so that they may be extended and contracted as one intends. 야, 딱 짜게 내단 거기 짜게 룸 주초죠 야고 싸먹고 여봐 제발 그 짜게 댄서 르네 있다 아니 내단 야고 딱왜 되게 그거 열에 손었어 And for the movement of the moving winds along the channels, there must be an underlying understanding of the physiology of the body. 야, 르기 내단 가서 상고 여봐 제시게 짜게 내단 야고 짜게 내단 야고 차거든 룸 주도 또 유체 룸 파도 좀 차가 강에 룸 내단 The An underlying physiology supportive of health in the channels ensures the serviceability of the channels for the movement of the moving winds along them. And when the movement of the moving winds, when a control is achieved over the movement of the moving winds, then this is a step in the exercise of control over through the mind itself. 일단 류기 내단 야고면은 그 류디 빼는 아주 단들 류기 내단 약속 딱 아주 짜다 중앙지도 루 아주 소부 대단데 차장가 된 스칸다다 거기 도지 기름체 아니 차바도 된 뭐지 계획도 상보체 그 류기 내단 산제 나반나지게다 쇼다 된데 쇼에디다 류기 빼 대단 약속도 쓰기 어려서 The body itself as physical support is importantly placed in the fivefold Vajra posture, and which involves Vajra posture, and then the sevenfold Vairocana posture with Vajra posture, leveled shoulders, a straight spine. This is critical. 류기 내단 다 약속 내단 약속 디차들 네 수속에 내단 배난 아주 류배 차단 되게 대마도나야 제가도 기록되어 요래 아니 지금 수고배 루스말 밤때 많이 얘네 돼요 대단 뭐 요와 요르데 이네다 아들 류 가서 정보 내단 야고 요바 지식이 아니 간다바게 류 내단 되게 위타고 차가 지식이 아니 류기 내가 야고에 쓰지 쌀 도단되게 샹고차 나 딜 때는 아니 간다 롱다 셈 도단되게 용되게 요 제가 류기 내가 야고지 매바이나 아니 내가 샴바되게 때 마요게 때 니즈이디 아니 류기 내 거기 류네들라 삼로 땅 같은 계시 뭐 요래서 To be in the most serviceable physical position for the exercises is important, but when one is not able to sit in full Vajra posture, for instance, one may sit in half Vajra posture. One may lean over, lie down as necessary.
but insofar as the body is upright in posture, and the body upright in posture has made for nerves and channels maximally extended, then the moving winds are able to move unhindered along the channels, and this is support for the exercise of the mind. And so this begins in the posture of the body. 융어도 류 고슴데 그러와 류다 나다 이 숨세가 땅서 류가 다 류를 자셔는 류디 요구매 봐. 배스 장보진에 배 간다 류 내다 내법 대표 요구매 봐서 장보진에 될 내바는 류 내담 될 아니 셈 진진 아니 류들이 내당 되게 걸어 간다 류디 요구매 봐 셈을 봐도 tempoche ne tuya to ne sem korange ta lu di never de la samlo tang zimba si ko re so much. The body, and we speak of three doors that are the body, the speech, and the mind. The body would be not crooked, not leaning, not indirect, but straight with a erectness that is part of the mind's own integrity and control. Oh yeah, that is a ngalo in a ngalo maji never. Kada ngagi cheba paka, tanga tu ngaji si sirwa. Pena ngazugi kom jadu tamba. Mazu tu yung kom jadu tela ngate ta yide sir, ngate ta yide sir. Yigi deba si tu ngad chebos. Ngalo na yigi deba yung mar. Yide si tu ngaji che. Ngate si tu ngag deba chebolo ta. Cheta dide yidu mazugi ta. Pake one ta pake kom jadu. 배 ngaji chen ani dos ngaje ba ma che ngaje ba de la su su bi sem bi ngaje ba de la dos ta nga de dan de la sem bi pe ta ngaje di pe sta ma ju pe di ro jo ra ta ngaje ko su ba tu u ju ge ngaje de jo de sam mai ma che ani ngaje de ko su su bi ngaje ba kha ji la ani sem ko ko la pe ba ani ka da sem di ko ngaje de dan cha dan de dan hong ku ba. Silence in speech, the silencing of speech, may be exercised as We refer to verbal recitations different from mental recitations. A verbal recitation is a vocalized recitation. But where there is any vocalization, there will be no mental recitation. So enforced silence then allows for mental recitation. And the silence enforced verbally may be observed. That silence may be observed by the mind, and not in a forced circumstance where one forces silence, but when silent, the mind observes speech, silent, and then the mind relaxes. Oh yeah, that's same namdo, my own. Same did namdo, kada namdo, we came namdo, you page on which namdo want to mashowa. Ani page namdo to the Ramamajan Wakatu. Same namdo, yawa, Lutin Zinki yawas. And I'm much of yawas, so that to kada gom jar, charging chagi or response.
this a part of reducing mental discursivity, to control discursivity and distraction, to control discursivity and distraction of the mind, in avoidance of verbal activity, an avoidance of physical commotion. Oh yeah, that the getting on that, and to conduct some massive share check it to that on the Lugi Neta, Nagi Neta, and it's same with Neta to get it. This about the Rangi. Shambas, Turbanashi, Samba Chen, and there's some never sooner. And that's to carry Gogi, the Gogi Zambata, and kind of Gomela, Chinese Sama check it as well. These means to pacification of the mind, physical, verbal, and mental conditions toward mental pacification, where one considers these, has an impression of these approaches, having studied them, and considers them, having studied them and having considered them, then when they would meditate, all in the way of supportive conditions for meditation are had by them. Oh yes, that did it. That did it. Did Madame Courage. But the Danaranzu would forget simply thinking the giant chitula, giant tabia, showed it that Courage Havas. That Luna, Rang Susu Wood, that Luna, that Susu Wood. Woody, Rang, Lula, Susu Wang, Susu Pitcher down 2 years over the watch. That the Lundilla, and Jang, and it's that same Chine together, Tapshe. That's on should the Chabi or lesson. Then what for us regarding exercises to develop samadhi for the mind, what would we pursue that is best of all toward this end? We would exercise the moving winds, which is each their breathing. That breathing which one is in control of. So one would exercise that control in order to achieve pacification. It is the exercise of the moving winds, the most excellent technique of all. Oh yeah, that thing do not do now, that come things to a shitty. That lungi never shake or lungi nedan, some bashion do, and Tom chew the Jenkulos. And then never the temper lungi colos. And somebody ninga church colos. And then she bought the they were tuberculos. 아니 나버디 산에 대종 콜로스 아니 딱네 죽적이나 누구잖아 누구 의지 콜로스 네 죽적이 되게 롱그 내가 검주 잡았다 네도 검사 네 죽적이 장가게 그래서 In the Mantrayana, to develop samadhi, moving winds are exercised in their respective locations, beginning at the crown with the wheel of great bliss, and following with the throat, the wheel of complete enjoyment, followed by the heart, the dharma chakra, followed by the navel, the wheel of emanation,
followed by the secret place, the wheel extending bliss, followed by the Vajra location, the inner wheel, the 6 locations of the moving winds. Oh, yeah. That lunga the cousin of the Tagajasamba, that lunga done, lunga amadodi, something lunga, something lungi, lung, Pakidu, something lungi, Papa Jawara, to do, to say this, something lung to do with this. We've counted out these various winds, including the life-sustaining wind, the mother of the winds. In the event of birth, it is from this principal wind, the moving winds emerge, and at death, the moving winds return. Oh, yes, that, that in it, that another cousin Luma, Ribashidi, Luma, Sierra Luma, Shidi, that, Kinju Lundi, Tembaya Dallas, Tamani Cuba. Kinju Lundi, Shasaro, Sonzig Lundi, Ningala said, Yamne Lundi, Yamne Lundi, they all in play. That Chabjig Lundi, Luke on the book on Zampo, Kazan Chabache. That to say Lundi, putting on to color Sanel Shara, Sanel, oh, yeah, Lunga to you, Madruka, Lunga, Yama, Luke of the Shibit, Lunga, necessary, native, the cousin Madruchas had as much. The 5 basic winds have been introduced, the 5 basic winds with the upward moving wind located from the throat to the crown, with the life-sustaining wind located at the heart, with the balanced wind located at the navel, with the pervading wind throughout the entire body, and with the downward clearing wind located at the secret place. These 5 basic winds have been introduced. Oh, yes, Lunga, that you did Lungdi Nesek, Nedina, Nedela, Lungdi Kane, any Lungdi Kane, Mibache. That Mibache to that Tamul, let Tambola, on the Lugi Chaja, the Yamdo Chena, any this, that Mibayo, you are the day, that the book said that Yamdo Cheni, any Mibat Beagi, that's the Chiagi, that looks future or teaching your response. The exercise of the 5 basic winds involves controlling the inhaled breath at the respective location of the basic wind. When it is controlled there, then one exercises their object of meditation. For the beginning person, they pair the exercise with physical motions. Those physical motions make for physical exercise. Boy, that and Susu, and Miba Tembo Yu, any Chamber Sebu, Miba Tembo Yuna, any Chaget Majine, Yaboyer. That I will let Tambo upon Namdo Chimbo. Any same Parnell, Parji Mambo, and they same with Parji to measure the same never you have Tandala. Any that under Lubu said as Yamdo Chen, any Jango, there you are as much. Where one's object of meditation is stable, where one's recall is sound, then one hasn't got to necessarily engage in the physical motions and exercises. But for the beginning person who will experience a proliferation of discursive thought and who will face various interferences to the exercises, to incorporate the physical motions is beneficial.
허야 땅도 까마가지도 까마가지디 아동한테 루비 사제 제네 땅도 강보 디다 따때와라 냠네 룽룽 미바테네 냠네 룽다 미바테네 아니 우야테 때와라까 아니 자기의 제 예송하지. Now, for a few minutes in the exercise, this time of the balanced wind at the navel, one will take the navel as the object place of contemplation and inhaling, controlling the moving wind there at the navel, and then we'll incorporate the physical motion. 딱 가능한 데 대모지 조부식이 주주통 아니 빼먹은 부샤 아니 우야 해 떼어라까 아니 떼어도 또도 좀 이해는 숨 제가 살 숨숨을 제를 해서 As before, then the thumb is folded inside the palm and fists are made, and the fists are placed atop the thighs, and then one inhales and controls the moving wind at the navel, and then extends and contracts their belly 3 times to the right and 3 times to the left. 부딪히는 말이에요. 다이 나도 라고도 도세 대만아주 아니 우리도 세 우야 아니 우야도 떼어라까 아서 Fold your thumbs into your palms, close your fists, place your fists, and inhale, controlling the inhalation at the navel now. 얘는 또도 이해로도 숨지 이해로 숨 살찌지 우말로 야 우야 텐들이 쳐버려서 So then, having inhaled, then distend and contract the belly 3 times to the right, 3 times to the left, and then inhale, exhale. Here we go 3 times. 1, 2, 3. Move that belly. 1. To the left now. Relaxedly exhale. Now again from the beginning. Control at the navel and move the belly. 1, 2, 3. Now 3 to the right. Now release. Now inhale. Control at the navel. No, to the left 3. No, release. So for us now, maybe 3 times, but then with greater familiarity, more. And one must consider the moving wind controlled at the navel, that it is located at the navel.
then when the object is the navel and one has engaged in this exercise several times over several days, then the object will become stabilized and then one can begin to think through it then. That's number tempo you the Medina, is come to the Medina, and it come at her converse. No, don't san. No, the Dewa Nua Swazi. And simply some near the Ranshimel. The church needs you similar looking at the Ranshimel in Sabase. That the Kombala ten Jebu, and Jamata, Chubu Moti, Samake, my gate. Oh, some the should die the response. Having meditated, then how one reflects in the best manner of all is upon appearance as pure and empty, and experience as the experience of great bliss, and of what the mind discerns as lacking intrinsic nature, that absence of intrinsic nature, an absence of intrinsic nature to mind and body. And from these meditations result the Dharmakaya. One experiences a pride in this result. With these four reflections, one serves their generation stage practice. The generation stage is, if there is any cause at all for fruition in completion stage, it is just that, the generation stage. Generation stage and completion stage are the ultimate achievements through meditation. The meditations that are cultivations of states of mind, and when they become well cultivated naturally, which produce the completion stage. The time has passed now, and if there are questions, we may open the Q&A. If there are no questions, then we will exercise the movements. With a question, do raise it. Yeah, yes. Thank you for the lesson, Keshava. We've been getting familiar with the 5 basic winds and doing our practices. And earlier there was mention of a 6th point, the inner Vajra point. Would you mind expounding on this? The gesigi ane menra che ane song song ta ne ne dropadi ane dorjela nangkor ningkor yamana nangkor ane dorjela nebe ane nangkor dis chik song song ela ode 디 배제 가시나요 말에 다디 아주 겨울이 툭
저 링나스 진짜게 주시자가 빼지 메자요로 어디든 뭐 다단어도 링나데 검는 야가요 그래서 저 투디 빼지 가시나요 영 알아서 这阵子你到马修ra là kill for kill for korlo 우리 걸어서 that wind is the wind of the middle wheel at the Vajra. And this sixth wind is not described in all texts, described in some texts. It is related to presentations of 5 lords of the family, and elsewhere 6 lords of the family. This sixth is related to these 6 lords of the family. 뭐 뒤쪽만 저 내가 링나지 하나도 간다 수봉디 반 넘버 중에 사제 남난 그 수봉 넘버 타바데 남난세 아니 초원 넘버 타바데 링중체 그거 초원 넘버 타바데 링중체로 두시 아직 두시 넘버 잡아도 봐면 두시 샤롱체스 두시 넘버 잡아도 봐면 얘는 두시 넘버 타바데 든중체 넘버 샤바 넘버 타바데 미겨봐 어저 링나치도 두시 티세 샤고 The 5 lords of the family involve for the lord of the family of the aggregate, the form of Aruchana, and the lord of the family of the aggregate of feeling, Ratnasambhava, and the lord of the family of the aggregate of of indiscrimination, Amitabha, and the lord of the family of karmic compositions, Amhoga Siddhi, Marda. 두시 넘버 타바데 넘버 샤바데 이로 미겨봐 Amhoga Siddhi, and the lord of the family of the aggregate of consciousness, Akshobhya. 뭐 일단 하나도 겨와지나 두고서 아마도 겨와지나 정말 겨와지나 뭐 깨야겠다 유를 벌어 어디 랑이다가 부모가 차대요 These would be known for in the realization of the 5 lords of the family. They are realized through their cause that are the 5 aggregates. 아니 딱 겨와지 투디 배제 수수니까 겁나야 만지고 말해 그거예요 인지미지 공부해야 되는 말해서 To meditate upon 6 lords of the family is permissible. It is not necessary. Other question? So what is the 6? We've got the 5 Buddha families that we commonly know with their aggregates. What is the number 6? Then ngati phongphong nga did and that rupa dikhayenge na 어디서 Vajradhara. 저리 축제도 어디서 제가 Describe the 6 lords of the family. They include then Vajradhara.
thought Bodhisattva was already in there with space. nghe gọi là thì anh thì Nam Kha Dang rồi thì Dorji Chang thì有下雨 对的yani Nam Kha也了中啊Nam Kha thì当这位yani thì Dorji Chang thì有下雨 이제 손방 쳐. 매요. 이제 된다. 이제 먹고 나면 여름나 치기로 와. 여름 장기 여름나 치기. 다이네 루트 시사. 다 이제 가시 열어서. Right, you can consider it that way. The emphasis is usually upon 5 lords of the family, and when the 6th is added, it's Vajradhara in this way. 야, 아니 매는 가마 가시 루전 치고 해서. Now, if there are no questions, then we will exercise for a few minutes. 나가서 롱 사진가 가디 봐. 냠네 롱이 봐. 다 잡지게 롱데 뭐 루간산. 수부 간산을 차베겠다. 이제 근데 롱데 이제 좀 봤다. 차게 제주 좀 봤. 아니 다 인티 라바도 쿠주체. 아니 쿠주 다 이나제 루세한테 엔디네야한테 남지 라바도 차게 파스. 또다. 아니 또 폴된다. 라바체 네 라나체 네 고체. 아니 인가체 아니 강화도 폴된네 또스다. 내가 때야래서 With the balanced wind then done, now the pervading wind is the pervading wind throughout the body. And in the exercise, in the motions which go with this exercise, one likewise makes their fists and then draws their fists up over their head and claps and then massages down their arm and then to their upper arm and then to their head and then to their chest and then onto their legs. 이거 때도 루간산 당한쪽에 한다 롱 루간산 내기 요에다 일을 이거때 저기 어려서 And for the reason that this basic wind is present throughout the body, the motion which goes with the exercise covers the whole body. 가다가 롱 루간산을 잡아 샘데 루간산을 잡아 소화도 루간산을 잡았다 잡되어 있는 거다 건강을 위해 지초고 And for the reason that sensation and awareness is present throughout the body, then the exercise may be made throughout the body. Now, won't you please, along with us, do the exercise like this with the arms? Inhale, and in the inhalation, the mind turns inward. Now inhale. Now extend the arms up over the head. Not the mid chest. Then the upper arm. Then the whole body, the whole leg. Now gradually let out the breath. Now inhale and control. As before. Now release the breath. Last one, inhale. Extend the hand. As before, 3 times, or 5 times, 5 times.
The more times, the better. 야, 다만 한마디 불색 불색 롱디 저 내서 상내 그래서 다 우야 되는 롱 내서 상내가 아니 차제디 다도 그 아버지 빼면 예를 주도 예를 숨 거라죠 야 빼면 예를 주도 숨 예를 거라죠 언제 우말래 어디서 그래서 And the last is the exercise of the downward clearing wind located at the secret place. And one inhales and controls the breath. And then the motion is to clasp the right knee and move the belly 3 times to the right. And then to clasp the left knee and rotate the belly 3 times to the left. And then to exhale. 아니 빼면 니가 주게 또 Then and then to hold, clasp both knees and rotate the belly. 예, 삼사. And then exhale. 근데 자순 좋다. 3 times. 야, 나 아무 빼면 이어버린다데. First one, the right knee. 빼면 주. Hold 아니, 오야 돼. Clasp and then inhale. 다또 숨유. 3 times moving the belly. 다 이해했다. Now clasp the left. 다 빼면 니가 주. Now both. 또 이해를 줘 삼순 거. 3 times to the right. 다 오말로. Release the breath. 아, 거네 양 이해버리는. Here we go again through the second. 빼면 이해버려. 당해버려. Right knee. 빼면 이해버려. Left knee. 빼면 이해버려. Both. 다 오길래. Now release the breath. 나 담아돼 있어. Last one now. 오야 텐션. Inhale. 이게 맞다. 이거 좀 Both. 하디 그렇습니다. 딱 아들 롱디 맛. 딱 하고 빼나 지금 내가 제가 근데 집에 있네. 딱 아들 야만은 롱이야 태고 야만은 맛봐 그러시다. 딱 다들 맛 롱맛 봐면 산에는 까. 아니 마셔서 까 투야기 이 지도 그래서 That then the downward clearing wind and whatever the function, either there's a force pressing upward or there will be a force pressing downward. And here, this is the control of a force retaining that downward pressure. 야, 땅하고 빼나 지대나 있는 나가고 류기 나겠다 미상한 거 아빠 보러 아빠는 딱 마셔러 보러 수수들 나한테 수수들 거기 까토가 누가 되나시 나가서 장생도 좋다 마 변마법 근데 산에라 법 산에 봐서 까는 산에라 까야 산에 법이야 또 되게 세상이 딱 제림도 저런 게 양면시도 내가 사실도 저래서 And just as ordinarily there are secretions and the like which would be
controlled so that one has some independence, one exerts some forceful control. Here too, the exercise is in controlling the descent of the bodhicitta element so that it descends, is retained, and then the direction of travel then reversed. Oh, yeah. These are in the generation and completion stages critical exercises. Oh, so that is the task, and that young 파타주가 루미냐면도체 수복이 제로지요 대히네 미국 때야르시 판도 치무시라 요래소노스. And these are physical exercises, apparently physical exercises, but they are in the exercise of mental objects of meditation doubly important. Yes, 뭐 그 자연으로 제토나 아니 그 가로지가 수주 미국의 때뭐 자기는 제고 말아요. 미국랑 스미테다 아니 야고 자기 당고 미국랑 샘툭 대바다 아니 샘배 콘도 원도 쇼 대바다 샘 마지바 요바 되게 이들 되게 농조르지도 시다 편도 치고요. 그래서 When these are made regular exercises and one progresses to an advanced level, then the exercises may be made mental exercises. But during the beginning, when one may easily be angered or be distressed, then to pair the exercises with wind exercises is useful. 거의 아니 대샤 아니 님나 봐서 한달 주주라나 아니 때때도 장투나 아니 냠도 개치셔 될 때도 우리 지도자만 미국 때 토에 개치 뭐라 미국 때야 지도라 아니 미국이 가서 차지시기 어려 제가 뒤에 요새 때 망토나 편도 치고 요 나로 싫었어. Won't you please take some time to do these exercises? And in the exercises, most important of all, is the object of the meditation, the object itself, and then it's paired with the physical exercises. When these are done, then it becomes a exercise in physical fitness. 냠내 차그래 아니 수글 이제 차그래 아니 맞도 딱 뭔가지 아리도 있는데 요가 센터시 가들 이제 뭔가지도 어디서 제일 보여주고 해서 This becomes a practice. It is as well physical exercise. It might well be considered a good fit in any of these yoga centers in the United States, which are so common. And we'll conclude here with our closing recitations. Kuzan langi cho nikne rube gyana nye shon rangi shishin tobe langi ne shura tsewe change tabge yin rube yiji mumba seje ne gyawe tenpa yuri zingir ji tenpa rinjin choji ma gyaba gyabya nyamba gyurwe chodir ne Ningze chenpu yira kyaba yi pende tete sewara jebara shong seje gyawe mejun chemele lenjo chanjo lange rengi yang tarju namgi yila bede jen gyawe zeba rindu gyongire chik langzang rumbe dunge rubje jen Gergin seje midam mibin
Seram kundu gyawe ngamba yi namda lamdang dewaram na gyurinchi Kanse tekpa shola shuchu chi tsujin rola chumba deyi se Tupte namge tatu roche chik tashi gyamso chugun gya gyurichi From my two collections, that's the spake that I've amassed, from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing, using skillful means drawn by the strong force of compassion. May I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jinye sabe gewandi, jendang roba, kunla kamlindang, kepare chezun losan chabayi, tembe nyambo rindu seche sho. Kari rawe korwe shinkan dire, pendan dewa malu jowe ne, chele zewa tenze gyaso ye, shabe side barde tengyur shik, Jambe bawo jindar kemba dang, kundu zambo de yan de jende. Deda kungi jesu dalo chire, dewa deda tamche raduma. Dusun shebe gyawa tamche gi, ngowa gangla shodu mabwa de. Dagi gewe zawa dikun kyang, zambo chushi radu ngowar gi. Sanju Semjo Rinpoche, Maike Panam Kigirchik, Kewa Nyamba Mebayam, Gone Gondum Pewara Sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of the Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and goodness. All powerful Shinras, Tenzin Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra do, realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with a dedication praised as the best, by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you, and good night to you all. And next Thursday, there's no class. No, it's Halloween.